tai whakarunga e te tai whakararo piri mai rā ki tēnei te terenga tuarua o Under the Whāriki. Ko te atākura Charlene, pe whairangi taku ingoa. Ko tahu holasa hau ki tōku tahataha, he tani whao te ao moko, nau mai, hara mai, te uhui, rere pai te ahi mānuka ki te kiri, kia kiri kauri te hanga. Yeah. Tēnā koe a, te wehi. Tēnā tātou, ko te Wehi Preston tōku ingoa, hau no ngai tūhoi, ai pakeke mai au i rua toki, ko au te tahi o ngā ringa tāmoko o te motu, ai whakarau o rāna i tēnei o ngā taonga tuku iho. Tēnā kuta. Nō reira, ko au te ira, i roto i ngā tau waimaria hau ki te noho tahi me taku tohunga hohua mohi. Nāna hau i whāngai ki ngā kōrero me ngā ahuatanga katoa te ao moko. Nō reira, i roto i wenei tau te kauma ono whitu pēr kua hori, kua waimari au ki te whai me te whakarauora ai tēnei o ngā taonga tuku iho. Pai o mahi nui. Ei, me tō koutou wānanga, moko ora? Moko ora wānanga, koene te tamata tautua whāpea. Nā tau whakahaere ana i wenei wānanga. Nō reira, i whakaarohia e mātau, hau ko hohua ko whili, o henare brokinga no ki Māori Bidwa, ta whangarika, mātau, ko ani kāro anō hoki, anō te tai tokerau. I te mea, hoa ko tō mātau, i roto i ngā tau, mātau era, e mahitahi ana i roto i ngā tini kaupapa, me te whakarauora i tēnei taonga, ngā iwi, ngā hapu, puta noa i Aotearoa. Nō reira ka anoho mātau, tira kāhui paku punu ane, ki te wānanga, me pe hata mātau takoha ki te ao te moko. Nō reira, i whakaarohia ke, kai te ora te taha ki te tā i te kiri tangata, engari ko ngā kōrero, ngā karakia, ngā waiata, kai te me whakapakari hiakera e mātau te rātaha. Nō reira, i whakatuhia e mātau te tahi wānanga hai āwhina, hai tautoko te taha ki te reo me ngā tikanga. I kōrero rā koe mo te ora o tēnei mea o te tangia o te kiri. Roto i tō mātou whānau, kua rima whakatipuranga te moko kanohi e moe ana. No te tau ka hore nei, ka ramai anō te moko kanohi ki roto ki tō mātou whānau. Nō rei, tangia māu ko taku tuakana. Ana, he oranga ngā kau tērā. Hea o whakaro ki tēnei kaupapa moko the world? Me pono, te tahi wahanga kai roto i au, mena tukuna kia horapa. Engari, te tahi wahanga roto i ahau e tino whakaheana i te rākōrero. Hea hai te mea, taonga tuku iho tēnei. Kia ora. Taonga tuku iho ne. Ka mutu arawetahi tangata i roto i tēnei au, nōku ake wene whakao. Kia ora. Engari, arawetahi tangata i roto i tēnei au, kāre tika ana, ka whakawhiwhia rāta ki tēnei taonga. E nui ngā tangata wiri o tēnei ao. Ka mutu, wetahi kai te whakamahia no hotia i tēnei taonga. Harai te mea, hei takahi i te mana o etahi atu, engari, e whai mana i rātau, e mea whakapeha i a rātau anu. Koe rā mātau e tino kaha wero ana i nā kaitā. Kia ora. Te mea, ko tā mātau e mea ana ko te mana kai te kaitā. Neha? Nō reira, ko te roa me te poto o taku whakautu. Kia au nei kai te kaitā te mana, ki te tuku i tēnei taonga, ki te tangata e tika ana. Engari me mōhio te kaitā, ko ai te tangata tika. He hanga hai papa, he hanga ngā momo huatanga e tika ai, te tuku i tēnei taonga, ki te tangata e tika ana. Nō reira koira ka whakatūria wenei wānanga, hai whakapakari i o tātou kaitā. Kia mārama, ko te māramatanga te manu. Ngā taha e rua. Me mārama te kaitā, mahi nui tēnei kei te tukunātu e ia, taonga nui tēnei kei te tukunātu e ia ki te kaiwhiwhi kamutu, me mārama te kaiwhiwhi, he taonga nui tēnei, kei te whakawhiwhia ki au, nō reira me pai, me tika. Pai hoki mai, te whakamā, kaua kia hau engari ki taku whānau, ki taku iwi, ki taku kia waia ki rāne. Me toto Māori te kaiwhiwhi? Pātai pai, toto Māori. Ngā mahi, me noho tapu, tētahi wahanga o te moko. Te marano atu, ngā wahanga o te tirana kai te tukunātu ki te iwi Pākehā mai, tau iwi mai. Engari kia au nei me noho tapu tētahi wahanga o te moko ki te iwi Māori. Kia ora. Neha? Ko te kanohi, ko te upoko, kāre wahi tapu i tu atu, i tō upoko. Nō reira, me noho tapu tērā ki te tangata Māori. Nō reira, hea te ne mea te tangata Māori. Māori, harei te mea he toto, ei. Harei te mea he toto. Harei te, wetahi tangata, wetahi tangata,
Māori, toto Māori, tangata mutunga ke mai o te Pākehā. Mutunga ke mai o te wairua whakaaro Pākehā. Arau e tahi Pākehā, pakeke mai te ao Māori, I roto I ngā iwi Māori, roto I ngā whaitua Māori, ngā kau Māori. Māori tērā. Well, Māori tērā. Whakaaro au tōku grandma, well, he mā tōku kiri. Nā tōku grandma tēnā, ko ono uri, maumoko katoa. Ko tōna reo, he reo Māori. Tōna tipuranga kei te marae. Koina. Mai te tau, tōna pakeke te kaumawaru. Ki nānei. Kura tā mātau I tēnei wā he tahuri I ngā whakaaro. He pai te wero, ara nohoki rā te kōrero, me whai reo koe. E whiwhai koe tō mataora, me whai koe tō reo te tuatai, me kōrero Māori koe te tuatai. Ko tā mātau ka mea ke hea te mate o te whai I tō reo, me te whiwhi tō mataora, tō kauairani. Hei hoa haere, he mea, kai wareware tātou ko ngā mahitoi, te reo Māori, tikanga, he pekanga katoa wēnei o te rākau ko tahi. Ora. Neha, nō reira kai wareware tātou ki te tirohanga Māori e mea na tātou katoa I hua mai. Ia rangi nui e tui iho nei, ia papatua anuku e takotāke nei. Ko ngā tua kai wainga nui, ko ai ngā tua ko tātou e Ngā huanga, I puta mai, ki te ao marama, I te wehenga o rangi rao ko papa. Nō reira ko he mahi nui ki te kawe I wenei taonga tuku iho. Ka mutu ko te moko, he taonga I whakamahia o tātou mātua tipuna, hei aha, e mauai rātou ki ngā kōrero, ki ngā whakapapa, ki ngā pūrākau, ki ngā āhuatanga o tērā takiwa, o tērā whaitua, o tērā moana, o tērā maunga. Nō reira, ia koe ka mau nei wenei tohu, he mea whakamahara ia koe, ko ai koe, no hea koe. Koira te tino pūtake o tēnei mea te moko. Ko wareware ia tātou, I te mea hahai, ko te ao e noho nei tātou, ko te ao te kimi, ko te ao te tere. Kai te pirani kia na nāua hia tura, ko nā mātauranga, me enei tūmomo āhuatanga katoa e kia ai tātou, he tohunga. Ki te mai ai te ao, ia hau, ia waiake rānei, e tohunga hau, I te mea kai au, te mea. Kao, mā we rātu, mā o mahi koe e kia ai, he tohunga koe. Mā tō āwhina, I tangata ke atu, mā tō hāpai I kaupapa ke atu, ki reira ka ki ai e rātu tangata, he tangata e tohunga koe, ki o mai. Nō reira, ko moko e mea ana, I konea hau I tēnei wā o tōku oranga, ko I nei te wāhi konea hau. Ara, ka whai wheako, ka whai kaupapa ke atu, ko tāpiri he atu, he wahanga, ko tāhia tētahi atu wahanga o tō tinana, hei tohu whakamahara ki tērā wā o tōranga, I te wā I hoki koe ki tēnei kaupapa. Nō reira katoa o ngā moko e mau nei koe, he tohu whakamahara. He tohu whakaoho I a koe. Ko tētahi taonga, ko tino kaha ki te anei e tātou I roto I ngā wiki marama ko hori. Ko te whakamahi te taonga nei te moko hei rongoa. Engari me pona, I roto I ngā marama ko hori, I ki te nei au tētahi o aku whanaunga. Tāmoko hia ia, ko te tikanga o te moko, e mea whakamahara I a koe, tāku I ki ai. Taku kaihanga, ma te whakamomori. Ki reira au ka āhua, ka toko ake te whakaaro I roto I a hau. Oi, tā ia tō tinana, ki ngā tohu, ki ngā moko, me ngā kōrero, katoa, ahakoa tērā, kāri nawhi. Hako ngā whakamaharatanga maha. Akoa I reira ngā tohu whakamahara I a koe, kāre tonu I nawhi, ki te whakatū I a koe, ki te mea ke kia koe taihua tatari, kau e whai tēnei huare. Nō reira, he wahanga kai roto I a hau, kai te rehurehu tonu. Me pono. Kai te rehurehu tonu, nā runga I taua āhuatanga. I tino whakararu tērā ia, because mōhio au ki tērā pakanga, no tērā haerenga, ki rarohenga. And te Whakaata atu ki reira, ka wareware tia e tātou ngā kaiwhiwhi ko tō kaitā, te kai uruni o tērā waka, ka hara mai ia ki tō taha ki rarohenga. Koina. And tērā haerenga, well, if you don't know, you don't know. It's crazy, it's a crazy one. And E hara mo te tangata
manawa kia ore. Yeah. And te wā i ki te au I tērā, tōku ohorere. Because I thought, bro, you can get through everything. I know, because mai tērā, he rongoa kia, te hai kiri e. And I remembered when I did that, it was for that. I te wā pirangi au te whakamomori. And I tōku pakanga, I tērā haerenga, te tūtaki I matorama, I mōhio, wow, I can do it. I can live. Kia ora. Hey, I can, because I'm tough enough. Yeah. I've gone there, gone back. Yeah. So, he ua tērā, eh? Yeah. And that's what I couldn't fathom. Yeah, me too. I roto I hau anō, with my cousin was, mokora was hours, like, spent hours all on the table, and yet it still wasn't enough for him to keep him here. And ki reira ka tino taupatu au, me oku whakaaro, ka noho, ka atawana, neha. He hai kore ai. He hai kore ai. Yeah, but that's just one of those things. But that's the only reason why our ancestors would use these, why our tipuna would use these markings as ways of highlighting those things, highlighting significant events. Wetai ko haramai ki au, nui ngā tangata ko haramai ki au, I te mea, I reira rātou e noho whakamomori ana. Ka mutu I puta atu rātou I tērā tutaha. And ko te hia kia tāia rātou, e mau ai rātou I rā kōrero, mo taua wā, e kita ai rātou I tō rātou moko, hei tohu whakamahara ki ngā uauatanga me ngā taumahatanga. Aha ko te aha, aha ko te uaua, I noho ora mai tori rātou, ki tēnei ao, mārama. No reira, ko haramai ki te whiwhi, kia tāia o rātou kiri, hei rongoa, hei tohu whakamahara ki tērā wā, hei āwhina, hei tautoko I a rātou, ai te wā o te uaua. Tēnei mea te moko, he tohi ki te tika me te pono. Hey, that's what the people have asked me, Pārea asked me, what does a mataora represent? And ko tērā tōku whakautu. Tika and pono, that's what it represents. Hey, tōna haerenga, hey, because you think about mataora, admission to guilt, then commits to the haerenga of redemption. Haere ki reira, whakatika I ona mahi, ako I ngā mahi nui o raroenga, hoki mai ki te ao, horapa I te ao. Koina, koe rau ka kia ke hara mo te tangata manawa ki ore. Ka mutu, tēnei mahi te mau moko, mamai. E tāpiri atu ki te ātāhua ngā mai, enari he mamai. Me u te tangata, me tino kia au nei, ai patai mai te tahi tangata kia au I te ratu rā ia au I motu pohu e ka kia atu. Ki haki o whakaaro, nā āhuatanga e tika ana, mo te tangata maumoko, kia au nei, mea tau, me tangata pai, me whakaaro nei. And ka mea mai, must be crazy though. I said, and a little bit of that. Has to be crazy, has to be crazy. And a little bit of that. It's like, wā ka mutu kai te tukuna koe I tō katoa kia whakawāhia koe e te ao. Neha. Kaua ki Aotearoa anake. If I'm being honest, actually New Zealand's probably the worst place for mo tēnei ma te kaikiri, mo te hunga maumoko. Waho ke atu I Aotearoa, they love it. Te ao, mohe koe neha. Te ao whānui kai te tino nākau nui mai ki tēnei taonga. Nā Pākehā o konei Aotearoa, mutunga mai o te kaikiri, mutunga mai o te porohewa o ngā whakaaro. Engari I tā wāhi ki atu, kori atu I Aotearoa, rawe ki a rātou ngā mahi nei. But it is, you have to be a certain type of person to be able to not only receive moko, but also to take it, wear it with mana and pride, do it justice, but also there's a certain level of vulnerability as well. Now, living in big cities, wera tu momoa huatanga, and racism is a big part of wearing moko. And so I always admire te hunga maia ki te kawe I tēnei taonga ki te ao. Yeah. I kōrero rā koe, tēnei kupu te crazy. Speaking of crazy, what's the craziest request you've had for moko?
Oh. This show is called Under the Whāriki. So if there's Under the Whāriki kōrero you've got, Well, can she's you come on my share with us? OnlyFans. What are people requesting? Oh, these the actual tattoo world in itself. The tattoo world is actually it's an underbelly world now. So tattoo in itself, you're talking about bogans, drugs, sex, rock and roll. You know, that's the tattoo world. If you go to tattoo festivals, that's the koera te scene now. And then it's every year down in New Plymouth, 24th to the 25th. Into tattoo festival. So go there with your request. But it's a tattoo. The tattoo world is all the misfits of society. That's the actual scene of tattoo. I love it, pono. Because and this is where all the crazies live, and it's all the bogans, the ones tatted from feet to head, and they I think it's cool, it's cool. But it's always the ones that didn't really fit into society or never really followed the norm, or were just searching for themselves. That's the type of scene that this particular art form attracts. Now, in moko, he pērā tonu. Engari, he rereke i te mea ko te hunga, ka hara mai ki a mātou, kai te heria mai o rātou kōrero. And what I mean by it's exactly the same as it's the people that are kai te kimi, kai te rapu i tētahi huarahi, e mau e riro ai a rātou. Wēnei tohu, hei tohu whakamahara ki tētahi kaupapa, ki tētahi wā, aha atu rāne. And so in terms of requests and moko, we do get majority of the people that come to us, ko tike i a rātou te rangahau, ko tike i a rātou te whakatau, ki hea haere ai. He rereke ko te tāpirihanga ko te wairua Māori. And so a lot of we don't get as much crazies. The biggest, craziest ones is when they walk out and don't pay. Speaking of, let me go there. Koha, bro. What does that look like in your world? How do Koha, It doesn't no koha anymore. well, earlier on, we used to do a lot of mahi for koha, ne? But everyone's interpretation of koha has evolved or has changed. They don't have the same practices as our kuia and kraua once had, and everyone's variations and whakaaro on what koha is rereke. Well, whatever you can give, but back then it was everything you can give. Wow. Ara te tahi kōrero, me rongo koe te tahi paku mamai, ne, ia koe ka tuku i tō koha, e mana ai tō koha ki te tangata. But one of the things that we've definitely noticed over the last 10 years is everyone's interpretation of koha is just, it varies, and so it's easier for us to just put an amount on it or to just give a set figure, unless we've had a kōrero or a discussion prior. But the easiest way is and people like it that way as well, just to be straight up, black and white. What is it? Ahia. But we've had some pretty good kohas over the year, and then we've also had some pretty random ones over the year. But at the same time, hey, harau te tangata. Whakawā te koha. So you just take it. But I remember the bro saying that he got a whole bag of potatoes from the cars. Yeah, cool. From the cars. And I went to a place, right, and it cost me, I was like about $150 for gas to get there. So I put in the $150 gas, drove about 3 hours, went and did the moko, stayed there all day. Because you got to remember too that it's a whole rigmarole now. So you got to go to the shop early in the morning, you got to get your gears, pack your gears, make sure everything's all, drive that whole time, 3 hours, aha turane. Then you get to the whare, there's always a whakatau. So you got to go through the whole rigmarole of doing the whakatau, making sure everyone's good, you're good. This is what's going to happen, making sure that it's also lighthearted. Because we try and make sure that the wairu and the whare's pai and everyone's, kai te pai. Do all that mahi, and it's actually quite taxing. And then you got to do the mahi on top of that, and you always got to have the most energy in the room. You got to be laser-eyed and make sure that you're on. After that, there's always like a little karakia, and you got to mihi to them, and then sometimes there's a hakari. Anyway, put in the $150 gas. And this koha thing that I was talking about, ko mai e rātou te koha, and I get up the road, and it was $50. And I'm like, cost you it cost me $100 and a whole day away from my whānau to go and do this
this thing. But at the same time, ka reo e pukuriri, ka reo e paku kaua ki te tangata. Kau, that's not, I don't, absolutely not. You have to leave it. Because kia au nei, ka hoki mai. Yeah. It's always been our thing. We just laugh about it. But it's I've never been, because me whakaaro pai ki ngā tangata katoa. And so our thing is always, nana kai te pai, he tohu tēnei, ka hoki mai. And it does, it always comes back to us. But that's just a funny story. And so after that day, we put a price on it. Yeah. Oh, because we still have whānau to feed. I still got 5 beautiful babies that I have to, send to kura, feed, and make sure that their school fees and that all paid. So this is our living, and we can't make a living off us bag spuds. We could feed them for the night, but hoia no. And your mahi's really important, and it should be valued. And sometimes that comes, at a cost. Well, the whole Māori in general, I think, is slowly starting to come around to, but we have there's a certain level of entitlement kaune that surrounds toi Māori, and people get like when they see a tiki for $2,000, oh my gosh. But yet happy to go and, how much is the iPhone? Oh, 3,000. Oh, yes, please, do you want one? Hey, no sweat to tick that up. Or to go flash phones, and we get that all the time. Like, whānau come in, Jordans, gold necklace, How much was that? Oh, he come on and get a shock at like, $500. Oh, but expensive? These are cheaper than your shoes. Oh, no. And this lasts forever. And this is, But that's where our job is important, super important, in terms of educating our own whānau and then around valuing our own taonga. These are our own taonga kamutu, our own artists. Our artists are struggling. Like there's, our artists, our toi Māori artists, it's hard being a toi Māori artist. It really is. And so for us, a lot of our mahi that we've been doing in and around moko is actually really for the younger ones. So the ones coming up, and so we're kind of giving them not the cheat codes, but giving advice and help on the things that we found that we were struggling with when we were coming up. Because it's a lot easier now because you've got the Instagram, the Facebook and all those sorts of things. But back in i te wā, i timata mātou, there was none of that. So the only way you received mahi was through word of mouth or was through other people seeing your mahi and then telling other people, where to go. But other than that, and then back then they would ring you up or email you, and that's how you'd book your people in. But now you can just do it all on a website, where that's more on an app. Pea koe e whakatau tō wairua whaimiri te moko. And me, ngā kupu aki ki ngā tamaiti pēra, and the moko oro wānanga, those are things to think about. No one actually really cares about the tāmoko artists. Yeah, bro. It's actually uaua. Because really, if people don't, as long as they get their moko, or as long as they get their kaua mataora, kare pakuaha ki rata. So once you could do it, like, wetai wā kua mea tauki wetai tangata, hey, ko tino pautaku hau. Like, just one more cuz, can you just do it? And I said, hey, ko tino, hey, kai te ruha. Oh, come on, bro, please, da-da-da-da-da. I'm gonna be doing And e te me whakaaro pai me ngā kaunui ki te tangata. We're actually really bad at saying no way. We're really bad. We're trying to get better at it, but it's actually still, I say that and I just did it, not long ago. But it's actually, mahi ua tēnei. And we do all have our own ways of dealing with things. I play a lot of games, like video games and all that kind of stuff. That's my sort of outing, and I've got my kids to keep me busy. So, but I rā tētai kōrero i ara ki roto i te wānanga. And for some, it's it's alcohol. It's finding other outlets that it's just an escape now. Because sometimes the reality is a bit much, and it is taxing, and it does take a lot. Because you imagine if you're doing it, doing moko papa every weekend, and new people and new marae. Oh, it's and karoha nuia ki taku wahine, and because she actually, my darling's actually the one that has to bear a lot of it, and that's a lot of artists, a lot of our toi Māori artists, our partners are actually the ones who have to put up with it or have to almost be your psychiatrist or your be the one that has to carry everything else. Yeah, well, they have to deal with your mood swings because you give everything, you give all your good energy to everyone else. Kei reira koe e tuku ana I tō katoa ki te hunga, ki te marae, ki ngā manuhiri, ki te kaiwhiwhi, and then hoki rawa koe te kāinga, kua pukuriri koe, kua hoha, kua tere hoha,
Nā te mai tuku koe tō katoa ki tangata ke atu, ki iwi ke atu, hapu ke atu, marae ke atu. Nō reira, ki reira, ka tino aroha atu ki taku hoa. Ai te mea koe, te mea kaha ki te aki au, kaha ki te whakatika i au, anō hoki. Pēnā kai te he waku mahi, waku whakaaroa hārānei koe, te mea ka mea mai ki au, korahi, korahi tērā, me whakatā koe, o me wehe, me Whāriki, hai ki te hararei, hari atu ngā tamariki ki wahi ke atu. Pehea ngā hoa, bro, he hoa oku, he ringata, ana e whakapai anau ka pēnei hoki ki a koe, he nui te haere o ngā hoa ki a koe ki te tono, me pēnei. On top of, requests that come through to you, how do you manage your friends and the, oh bro, can you just finish my sleeve? And, oh bro, can you just add on to my... He pēhea tērā, te taha ki ngā hoa me te whānau? Yeah, he ua wera atu momo ahuatanga i te mea, ko tētahi hawheo tō ngāka kai te kia kei, ko tō whānau tēnei me te aki koe i aia. Engari tētahi atu tahau kai te mea ke, me whāngai heo o tamariki. Anai ngā pire kai konei, e umere atu ana, ne? No reira, nui ngā taupatu. En korea tētahi o ngā taupatu, ua, me kaha kōrero tia i te timatanga, ki tō hoa, ki a waiake rāne. Those are those hard conversations that you have to have. And I'll be absolutely honest, te nuinga, like iwa te kau mā rima pai hene te o aku hoa, they actually give more than what I, te nuinga. I te mea e mōhi o māramara tau. And kia au nei pēnā, ko wera atu, he KH, wera, putai a kere ama te kōrero mō ngā kai amuti. And he KH wera mō tangata. Engari, kia au nei, harara tau i te tino hoa pēnā, kai te haramai kia koe me te pati o ino atu rānei kia koe kia kaua rātau e usuaha atu rānei. Whai te nunga o te wako aku tino hoa noho nā mea tau kia rātau. Kaitpai, koe wari atu. Pa te nunga o te waka mea tau, kau, anei. Ene, hoa pūmau wera, kia au nei. He hoa pūmau wera. Kasi he kamutu, he ua te whakahaere pakihi. He ua te no ai toi Māori, tangata toi Māori ki tēnei ao. Puna toi Māori, puna iti noho nei. And it's a hard balance, ne? Between trying to revive our art forms for the passion and for the drive of nothing but reviving our art forms so that they live on and trying to make a living. And so for us, it's about trying to get that balance right. It's not as smooth sailing as people think. In Kamutu, everyone thinks we're rich because we charge so much and all this stuff. But you got to remember all that tax, time, equipment itself. The rock star look, when you roll in, everybody just wants to be a ringata. That's what it is. Yeah. Well, and even the other thing is that they think it's an easy art form. Yeah. You can just get on and go and because it's so easy to access the equipment. It's quite the opposite. It actually takes a lot of mahi and a lot of training and a lot of discipline. And for us as ringa tāmoko, we stick only to moko. Our whole sole purpose is to ensure that this art form is left better than the way we found it. Tungane, there's a Facebook page out there, and I think Tahu's gonna name that Facebook page. Facebook page again, bro. You were telling me in the green room. I think it's. Oh, yeah. And I just want to ask, how hoho whakaro ki etahi o ngā mahi? Over the last couple of years, I'm very familiar with their page. And I think what their hoha is, like, everyone goes there for like advice or like some sort of inspiration on their journey. And I'm not bagging on them because, arawe tai mea pai and like some of them, nā waku hoa. But I think no one should go onto Facebook to seek advice on, something like as big as a taonga tuku or permanently marking your mata. He mea nui tēnei. So it's a big decision to mark your kanohi permanently with these markings. So the first thing you'll do is honestly go and research a kaitā. So you should be researching your kaitā, not so much researching what or just where anywhere to get one. There's so many different ways of rangahau that will hugely benefit you if you just pause, actually take the moment. And like moko papa, e tino pai te moko papa, but if you weren't there in the beginning of the wānanga, wera tu momo ahuatanga, then me tatari koe, me tai hoa koe ki te wā e tika ana.
And that's a big thing for me. Like if you because most moko papa wānanga that are held at Marae Aha Turane, they usually have wānanga prior to the kaupapa. And some people come on the day hoping to slip in or fit in anywhere. Kyle, because you didn't go through the wānanga. Don't be that guy. You didn't go through the wānanga. Yeah. And so you can tell those ones straight away because the pātai come out wrong when they just say, oh, how much for this? Or who's next? I'm next. You know, wera tumu mahutanga. And for us as the kaitā, those are red flags. You know? And so please don't rangahau on the Facebook NZ page. I think I was thinking about, you know, mō te hunga, kare mōhio ana ki ngā ringa tā. Mōhio au I tōku hakapapa hoki, so that's lucky, you know, to know where I'm from and know who I would want to get me done. But for people that don't know that, horeko o rātou reo, it'd be cool, bro. And I was thinking about, you know, and if you do your moko ora wānanga and make like a register of who's come through there and like from different iwi, and then but like they have to get your guys tick, the whole board's tick of approval way, and then they're a registered moko ora ringata, and then you know they've come from that institute. We have thought about that, and that's something that's on the cards for us that we're working on. Yeah, it's great. But for us at the moment, so we thought our catchment, we thought, say for example, our moko ora, so we've had about roughly 200 different artists come through, and we thought, holy heka, nui tērā nama. And then, but when we talk to them more, they know other people that know other people that know other people. The number's way bigger than the 200 that we know. So you think, oh, heka ma, if yous are the ones that come through here, and like, you know, we thought you were just beginning. Imagine the people that you've been talking to, and the ones that you're around. And that they've been talking to, so the catchment is so big, and hence why we wanna do that, like start I think tukuiho was one that was here in Aotearoa, which was like a branding that was, you had the tukuiho tick if you were a toi Māori artist, and it was so that it was legitimises your status, your mahi, and so that was something that we are thinking of. Engari ara o ngā tukanga rereke me ata whakaaro here mātou I te mea ko te taha, ko te taha tikanga, te reo, me ratu mo mua ahuatanga. But that is something that we are working on, brother, just to help our kaiwhiwhi out. Because our wānanga moko ora initially started as a way of just, one, bring us all together, but two, help each other. Hey, help each other, give advice, and because we're all in different, different levels of our career and different time frames, and so it was a way of bringing us all together, sharing our whakaaro, sharing our wānanga, and helping our art form grow, which is the most important thing, so that it's better off for our kaiwhiwhi. And then over the years, we've opened it up to kaiwhiwhi as well, because there were kaiwhiwhi that were wanting to come to learn, because they were still on their journey to receiving their mataora, their moko kaua, so they wanted to, one, come and listen to the kōrero, two, meet the ringata. Cool. And so it was a beautiful wānanga of bringing the two together. And the climate in which moko is sitting in at the moment, you know, ko nui ake ngā kura reo, ko nui ake te hunga kai tupirangi te reo. And so they're starting to see through the bullshit, you know, people, or the ones that are using it as, because there are moko artists that are just using it for money, you know, or there are ringa toi or artists that are just using it sole purposely for the money side of things. And that's the hunga that we're trying to, that we want at these wānanga. E tahuri ai o rata whakaaro, e ki tai rata, he taonga tēnei, e taonga tukuiho. And so, ko te mahi o te ringata, e tiaki te taonga nei, and just giving it out willy-nilly, kia wai, nei ngā heki, kia wai ake rānei, is not looking after our taonga. Ka whai tēnā rawa atu koe, ngā wānanga, i tēnei rā, he mihi ana ki a koe. I o mahi, o tira i a koutou ngā kaitā, e whakaora mai ana, I tēnei, te moko kanohi, i te moko ki o tātou whenua nei o Aotearoa, tēnā rawa atu koutou. Ka te aki ngā kōrero, I konei e hoa māko under the Whāriki tērā. Hei kona mai. It's you. Ai. You didn't do your love you all. Love you all. Love you all. Love you all. Bye. I did it. Do your rap. Love you all. Do your rap. Bye. Love you.